Yeah, I'll react to that, sure. Okay. Part 4, guys. Preemptive like. My name is Connor, if you are new. Original link to the video, top description. Below that, link to the Discord. Would love to have you. Let's do it. So, yeah, this guy has done a great job pointing out a lot of the flaws that America has. America has a very big microphone or megaphone, and so when they're trying to do something that is really a selfish thing, they need to make it look like it's like they're the good guys, you know, or the greater good. And it's sad that that's not surprising to me. Does that make sense? I think this is what giant powers do and what they've done forever. And America is no different than the British Empire or the Spanish Empire, the Romans or whatever. When you're the top military power and you have a lot of influence, you use that to get what you want at the expense of others, right? And so this has been great. This guy's been great. I'm ready to learn. Let's do it. Or I guess this isn't a learning video. Let's go. Die Landeskämpft. Die haben sich neue Auftraggeber gesucht. Die Landesfürsten, die verschiedenen... I'm sorry. Okay, hold on. So I obviously I can't understand German, so I got to read these, but it's been pretty good. I was worried that I wouldn't be able to get the jokes in time. Okay. Kämpft. Die haben sich neue Auftraggeber gesucht. Die Landesfürsten, die verschiedenen Landesfürsten in Afghanistan. Und seitdem kämpfen die alten Söldner da in verschiedenen Konstellationen immer wieder gegeneinander. Zwischendurch gegen die Taliban als Ordnungsmacht hervor. Und als ihre Brüder und Schwestern in Tschetschenien auch noch von den gottlosen Russen befreien wollten, da waren es dann echte Terroristen. Denn die USA hatten schon wieder die Seite gewechselt. I would really like to learn more about what happened in Chechnya. Okay, sorry. Russen befreien wollten, da waren es dann echte Terroristen. Denn die USA hatten schon wieder die Seite gewechselt und sich diesmal mit dem Massenmörder Wladimir Putin verbündet. Das ist ein Massenmörder, oder? Tschetschenien, das ist Völkermord. Das sind ethnische Säuberungen, das können Sie sogar in jeder konservativen Zeitung nachlesen. Massenmörder Putin, das sind die Leute, mit denen mein Kanzler gerne seinen 60. Geburtstag verbringt. Für die Ehrendoktorwürde der Universität Hamburg hat es nicht ganz gereicht, aber für den 60. Geburtstag von Schröder, da reicht es dann. Ja, hören Sie mal, der Unterschied zwischen Putin und Hussein besteht doch nicht in der Zahl der Menschen, die auf dem Gewissen haben. Der Unterschied besteht darin, der Putin hat die Waffen, die dem Hussein nur unterstellt worden sind. So true. If Hussein had nuclear weapons, like a lot of them, and proved to have them, then there's no way he'd be taken out of power and killed or whatever. That's absolutely true. Hätte der Hussein all die Waffen wirklich gehabt, der wäre doch niemals angegriffen worden. Yeah, exactly. Der wäre heute noch im Amt, der wäre bei Schröder auf den 60. Geburtstag eingeladen worden. Der würde im Bundestag und auf der UNO, der würde Reden schwingen über die Bekämpfung des schiitischen Terrorismus in seinem Land. Und der That's so true. So, I don't want to pause. I'll let it play first. der Sorry. Staatsfeind Nummer 1 und Terrorist. I'll give my thing after. Okay. Und der Alawi war der Staatsfeind Nummer 1 und Terrorist. Die Amerikaner haben die Mujahideen benutzt in Afghanistan. Sie haben sie benutzt wie Klopapier. Und dann haben sie weggeschmissen. Ist aber kein Klopapier-Rumsfeld. Es sind Menschen. Haben die The Americans use the Mujahideen in Afghanistan. They use them like toilet paper. Mujahideen benutzt in Afghanistan. Sie haben sie benutzt wie Klopapier. Und dann haben sie And they weggeschmissen. threw them away. Ist aber kein Klopapier-Rumsfeld. Es sind Menschen. Selig zerstörte Menschen. Und die kommen jetzt zurück und packen genau an den Arsch, an dem sie abgewischt worden sind. Und ich hoffe, Sie können eine Erklärung von einer Rechtfertigung unterscheiden. Denn zu rechtfertigen gibt es ja gar nichts. Die Anschläge sind widerlich. Egal ob in Bagdad, in Madrid, in Washington oder New York. Es ist einfach entsetzlich. Was ich allerdings auch nicht begreife bis heute ist, wieso ein Selbstmordattentäter feige und hinterhältig ist und ein Bomberpilot, der aus 5 Kilometer Höhe Bomben auf unschuldige Menschen schmeißt, mutig und tapfer ist. Das verstehe ich auch nicht. Aber die Anschläge waren widerlich. Und wie immer, wenn das Entsetzen so groß ist, dass einem wirklich die Worte fehlen, dann ist bei uns gleichzeitig kein Mangel an hohlen Phrasen aus noch hohleren Köpfen. Nach dem 11. September. Dieser Tag hat die Welt verändert. So I remember, I don't remember 9/11.
I was 7 or 8 years old. It was September 11th, so that was like a week after my birthday. And I remember the look on my mom's face, which was just of utter shock. But I don't really remember much other than that. I think I looked at the TV and might have saw the burning tower, but I was 8. Like I just turned 8 years old. I was just like, that's the news, and I went along doing whatever an 8-year-old does. But there was something around 9/11. Obviously, it was a civilian target. It wasn't a military target, which is more heinous than a military target, right? But I think that if this 3,000 people were killed by a plane crashing into a building in some other smaller country, then people wouldn't nearly care as much, or U.S. wouldn't care, right? Really? And so I think that's just an example of the U.S. being a powerful country and using that power to get back at people that hurt them or get what they want. And that other countries can't do, like, if I was, okay, let me phrase it this way. If I was an Arab person in the 90s, in the 80s, 90s, I would be absolutely pissed off at America. I would see them as a bully who was coming in, saying a bunch of crap, but really just wants my resources. And then they're staying here. And then you get so pissed off that you retaliate in a large way. And I think America has done too much of a job of pointing out like how obviously what happened that day is awful, but why is it that America gets to declare like, oh my God, never again, remember, never forget, we're coming to get you, is because we're an extremely powerful country and we can just go in and do what we want and then leave and not care. I'm talking too much. Okay. Dann ist bei uns gleichzeitig kein Mangel an hohlen Phrasen aus noch hohleren Köpfen. Nach dem 11. September. Dieser Tag hat die Welt verändert. Nichts wird jemals wieder so sein, wie es war. Das war meine Lieblingsüberschrift aus der Zeit, dem Fachblatt der deutschen Intellektuellen. Nichts wird jemals wieder, die hätten auch schreiben können, so jung kommen wir nie wieder zusammen. Did I not understand something? Intellektuelle Hilflosigkeit in die Zeitung gekackt. Apropos intellektuelle Hilflosigkeit, Franz Müntefering. Intellektuelle Hilflosigkeit in die Zeitung gekackt. Apropos intellektuelle Hilflosigkeit, Franz Müntefering. Auch immer für den Scherz gut. Müntefering meinte nach den Anschlägen des 11. September, als bei uns die Börse einbrach, das wäre so in der Globalisierung, hat der Müntefering gesagt. Wenn auf der Welt irgendwas passiert, betrifft uns das jetzt hier auch. Müntefering, ich weiß ja nicht, welche Drogen im Sauerland gereicht werden. Okay, that's, by the way, thank you guys in the comments of the past videos. Help me out with what I didn't understand. That's another thing. I think it's a German politician back in the 2000s. Aber vielleicht erinnerst du dich ja noch, als in Ruanda 1 Million Tutsis für den Hutus ermordet wurden. Damals mit Hilfe der Franzosen. Jeder darf ja mal. Müntefering, da brach bei uns die Wirtschaft zusammen. Weißt du noch, Müntefering, Globalisierung. Wir Exportnation Nummer 1, 1 Million Konsumenten auf einen Schlag weg. Da werden schon 3000 Tote. Wir Exportnation Nummer 1, 1 Million Konsumenten auf einen Schlag weg. Da werden schon 3000 Tote im World Trade Center am nächsten Tag alle deutschen Firmen um 30% an Wert verlieren lassen. Aber da wird der Müntefering Ihnen mit Hilfe der Analysten erklären, Sie dürfen das nicht mengenmäßig beurteilen. Sie können 3000 Amerikaner nicht mit 1 Million Afrikaner gleichsetzen. Die müssen das qualitativ einschätzen lernen. So true. So true. In the end, people care about money. America cares about money. Look, I love my country probably as much as you love your country. So I'm not trying to say I don't love America. I do. Okay? And even with all this stuff that I know we do, I still love America, okay? But at the end of the day,
this statement is absolutely true. 3,000 Americans who contribute something to the end game of the government, you know, tax paying, is so much more valuable than 1 million African lives being lost. And I'm talking too much. Okay. In Südafrika sterben jedes Jahr 1 Million Menschen an AIDS. Jesus. Man kann die Leute lange am Leben halten. Man kann AIDS nicht heilen, man kann aber den Ausbruch der Krankheit viele Jahre hinauszögern. Die Medikamente gibt es, die sind aber so teuer, die kann sich kein Afrikaner leisten. Da hat die südafrikanische Regierung einen schönen Vorschlag gemacht. Die haben gesagt, wir stellen das Zeug selber her. Wir machen alles selber. Wir geben das zum Selbstkostenpreis an die Leute ab, retten unsere Menschen und euch kostet das überhaupt nichts. Wir brauchen nur die Lizenz, die Erlaubnis, es tun zu dürfen. Und da hat George W. Bush damals auf der Welthandelskonferenz, vermutlich im Namen der Firmen, die ihm die Präsidentschaft gekauft haben, gesagt, das täte ihm wirklich leid, aber billige Medikamente, das verstieße gegen die Prinzipien der freien Weltwirtschaft. Das müssen Sie übers Bett hängen, meine Damen und Herren, damit Sie wissen, wofür wir kämpfen, leben und sterben. Das Überleben von Negern ist den Aktionären der Pharmakonzerne nicht zuzumuten. Es verstößt gegen die Prinzipien der freien Marktwirtschaft. Sie wundern sich, dass wir Bomben unter den Arsch gelegt kriegen? Wann fangen Sie an, sich zu wundern, warum wir so wenig Bomben unter den Arsch gelegt kriegen? Jeez. Wenn aber 5 kostbare Amerikaner an Milzbrand erkranken, weil ein durchgeknallter amerikanischer Militärwissenschaftler seine Forschungen unbedingt mal in der Praxis ausprobieren wollte, da musste die Firma Bayer aus Leverkusen sofort das Patent für das Milzbrandmedikament rausrücken. I want to say something about what he said, but Es gab nur ein Medikament gegen Milzbrand auf der ganzen Welt von Bayer Leverkusen, das Geschäft des Jahrhunderts. Und die Amerikaner haben gesagt, Patent? Die Komiker vom Rhein. Ey. Das könnt ihr euch in die Haare schmieren, das Patent, das heben wir morgen auf. Nationaler Notstand, nur guckt doch nicht so blöd. Oder ihr verkauft das Medikament ab sofort zu dem Preis, den wir euch jetzt hier vorschlagen. Bayer hat 2 Tage verhandelt, hat den Preis um die Hälfte gesenkt. Das ist freie Marktwirtschaft, meine Damen und Herren. Denken Sie in Zukunft immer dran. Freie Marktwirtschaft heißt nur eins. 5 Amerikaner sind 10-mal so wertvoll wie 1 Million Südafrikaner. Der Amerikaner ist die Orchidee unter den Menschen. Okay, der Rumsfeld ist die Stinkmorchel. Aber der Amerikaner... Dang it. I understand I'm not going to get it, but there's something when I watch any sort of comedy type video, I'm close to not even calling this comedy. It's almost like a speech with comedy thrown in. This guy is amazing, by the way. I think he brings great points. And I think a lot of Americans could benefit from listening to this, even if they don't agree with it. Just to, like, what was I going to say? Okay, der Rumsfeld ist die Stinkmorchel. Yeah, okay, Rumsfeld. I don't get the joke, but obviously it's something to do. Aber der Amerikaner ist die Orchidee unter den Menschen. Wir Europäer sind vielleicht ein Gänseblümchen. Der Rest ist Unkraut, da können Sie noch Pfeife rauchen. Schütten Sie mal einem Amerikaner einen heißen Kaffee über die Hose. Sie haben einen Prozess am Hals, da werden Sie Ihres Lebens nicht mehr froh. Die Kinder verklagen Sie noch, weil die mit einem traumatisierten Vater groß werden mussten. Wenn aber eine amerikanische Friedenskampf-Bomber-Erhaltungsstaffel, das wiederhole ich nicht, ich bin froh, wenn das einmal richtig rauskommt. Wenn die in Afghanistan Patrouille fliegt und in einem afghanischen Bergdorf feiert jemand Hochzeit. Und es ist gute afghanische Tradition, bei der Hochzeit ein paar Salutschüsse abzulassen. Und es ist gute amerikanische Tradition, die wir jetzt auch aus dem Irak wissen, Salutschüsse sofort freundlich zu erwidern. Dann zahlt die amerikanische Regierung am nächsten Morgen für jeden der 46 irrtümlich erschossenen Hochzeitsgäste $200 Entschädigung. Das ist der offizielle Kurs für einen irrtümlich erschossenen afghanischen Zivilisten. $200. Ich weiß nicht, was 100 Gramm schwarze Afghanen im Augenblick auf den Markt bringen. Aber sie... Yeah, that's what's crazy, and I don't really know what is that you pay what seems a lot in that country, and the morality doesn't really go. Das ist der offizielle Kurs für einen irrtümlich erschossenen afghanischen Zivilisten. $200. Ich weiß nicht, was 100 Gramm schwarze Afghanen im Augenblick auf den Markt bringen. Aber Sie können mal überschlagen, wie viele Afghanen Sie abknallen können, bevor Sie einem Amerikaner einen heißen Kaffee über die Hose schütten können.
Bei uns war die Hölle los nach den Anschlägen. Peter That is a genius statement right there, I think. How many Afghans you can kill for spilling a hot coffee on the Americans' trousers? I think this is a very telling statement. I don't want to, so I'm afraid sometimes to like tell you guys when I'm like, but because I'm going to sound like I'm like offended and I'm like trying to be like, oh, but America isn't that bad. And, but I'm not trying to do that. I'm just trying to say like, this is a good quote for sort of any major power who has a large economy dependent on overseas areas. Does that make sense? And like I've said, I'll say it at the end. I'll let him finish. die Hose schütten können. Bei uns war die Hölle los nach den Anschlägen. Peter Struck blieb es vorbehalten, zu rufen, jetzt sind wir alle Amerikaner. Ja, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich habe schon Probleme genug damit, Deutscher zu sein. Ich bin mit meinem bisschen Menschsein derart ausgelastet, zum Deutschsein komme ich ganz selten. Plötzlich waren wir alle Amerikaner. Vor ein paar Monaten waren wir plötzlich alle Spanier. Man kommt gar nicht mehr hinterher. Vielleicht sind wir morgen alle Franzosen, Holländer oder Belgier. Man muss ja schon Nachrichten gucken, um zu wissen, was man sein muss. Nur eines bleibt Ihnen erspart. Der Struck wird nie kommen und sagen, jetzt sind wir alle Afrikaner. Was uns nicht erspart blieb, war der Kanzler mit seinem unglaublichen Geschwafel von der uneingeschränkten Solidarität. Und immer wenn du meinst, blöder geht's nicht mehr. Und das denke ich bei Schröder in immer kürzeren Abständen. Und das denke ich bei Schröder in immer kürzeren Abständen. Immer wenn du meinst, blöder geht's nicht mehr, kommt von irgendwo ein Merkel her. Okay, so I'll watch part 5 either later today or tomorrow. Probably tomorrow, okay? Oh, okay, so, again, great. Again, part 4 is awesome. I'll watch part 5. But when it comes to what America does in a lot of what he's talking about, I think that... I don't think anyone should be surprised. And I'm not saying, okay, let me be clear here. I'm not saying that no one should be surprised means that I'm trying to say no one should care. I'm not saying that. I'm just saying that every single giant power who's had a interest in parts of the globe and keeps that interest at the expense of other people who did nothing wrong, but you just came in and bullied your way in. And then as soon as they retaliate, then they are the worst, terrible, bad guys, terrorists. But we, if we pop into that country and take over some stuff, we're the good guys. And that's crap, obviously. But here's where I hope I don't upset people. I'm being genuine. I hope you can tell that. Is that, what did you, are you, I am not surprised. And I think that if a country didn't do this, it would be the exception. I hope you understand that I'm not trying to justify, or I guess I am trying to justify. It's just that every major power has done this throughout history, right? Taking advantage of weaker powers in order to get what they want. And America has lived in this era where what you do and the perception of what you do matters if you want to keep the world on your side. And so it's extra annoying when a powerful country does something that is morally wrong in the pursuit of interests of its own prosperity, right? For the first time, that same country has had to justify that. In the past, I feel like with the British Empire, the French Empire too, the Spanish Empire, all the way back to the Romans, is that
there's never been a requirement to say, oh, but I'm doing the right thing, guys. Everyone be on my side. And so America is this powerful country that is looking out for its own interests at the expense of millions of people and has to then say that what it's doing is right. And I'm of the opinion that what America does isn't right, but it's doing what it does to keep it powerful. And that I wish we could just come out and say that, but you can't because of the... In other words, I'm saying, I'm not surprised America does this. I would actually... But let's not think that this is a purely American issue. I think that this is a human thing, and that any country who has the same amount of power that America has would do it. And so I don't want to justify it, but I don't want to act like I'm naive and saying, oh my God, that's crazy. I know what happens. Sorry, guys, I stopped the video. Anyways, awesome video. I'll watch the next one soon. I hope you all are doing well. If not, chin up. You'll be good soon, don't worry. Unless we invade or something. All right, see you guys next time. Bye.